Okay. Life started. I guess it should. Now, about Yeah. Quirky. it started. It started. Excellent correction. Decency. நல்லது. Okay. நிம்மதி உங்கள் சாய்ஸ். சரி, okay. Let's start. Bytes with Buds by episode 6. How are you? I'm doing good. நாங்க ஒரு வாரம் ஆச்சு உங்களை எல்லாரையும் பார்த்து. 2 வாரம் ஆச்சு உங்களெல்லாம் பார்த்து. ஒரு நல்ல விஷயம் என்னடா, 2 பேரும் பக்கத்துல இருந்து இன்னைக்கு வந்து பாட்காஸ்ட் பண்றோம். இது வந்து உங்களுக்கு புதுசா தெரியலாம். நாங்க பார்த்தே ரொம்ப வருஷம் ஆகுதுன்றது உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா இன்னைக்கு நாங்க 2 பேரும் பக்கத்துல உட்காந்து பாட்காஸ்ட் பண்றோம். ஒரே ஒரு மைக்கை வச்சு பண்றோம். அதுதான் இருக்கிறதே காரணமே. நீங்க பாராட்டி கிளிக்க போறோம். Okay. What do you think? Okay, perfect. So let's start. Okay. David, என்ன ஒர்க் பண்ணீங்க நீங்க? நான் வந்து உனக்கு நான் போன பாட்காஸ்ட்லயோ இல்ல அதுக்கு முந்தின பாட்காஸ்ட்லயோ நான் வந்து ரெகெக்ஸ் பத்தி நிறைய கீக் பண்ணி. ஆமா, கீக் அவுட் பண்ணீங்க ரெகெக்ஸ் பத்தி. அதே ஒரு ரெகெக்ஸ் தான். பட் வந்து இப்போ do you know about edifacts? I don't know about edifacts. So XML தெரியும்ல? XML தெரியும். XML EDIFAX. edifact. Okay, so this is a message typing. Okay, so this is a type of data format which is common for airplane industry, external banking transmission. Okay, happen in edifacts. Okay, so what would happen is என்னோட டீம் பேஸ்ல என்ன பண்றாங்கன்னா they actually ஒரு ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்துருவாங்க. அவங்க ஒரு எடிஃபேக்ட் ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்து அந்த எடிஃபேக்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஒழுங்கா வருதா இல்லையா என் டீம் டீபக் பண்ணும். Okay, so what I'm doing is அந்த டிக்கெட்ல இருந்து I'm extracting these edifacts. இதுதான் பண்றீங்க. ஒரு வாரமா நாங்க எடிஃபேக்ட்ஸ்ல என்னன்னு கத்துக்கிட்டு அதை டீகோட் பண்றதுலயே எனக்கு அப்போ இது எடிஃபேக்ட்ஸ்னா என்னன்றத கத்துக்கிறதுக்கே வந்து உனக்கு 2-3 மாசம். இதுக்கே வந்து நாங்க நொந்து போய் நூடுல்ஸ் ஆகி. ஓகே, புரிஞ்சுச்சு. பட் வாஸ் இட் இன்ட்ரெஸ்டிங்? It's a regex. So what would you say is interesting? Like எப்படி சொல்லனா வந்து edifacts are like open wiki. Edifacts wiki, the like United Nation electronic data. So you would see a sample edifact in the bottom. Okay, tell me, is that interesting? Like or XML compare பண்ணும்போது like how okay, this is a valid edifact by the way. கை கொடுங்க மிஸ்டர் டிராவிட். ஐ ரெஸ்பெக்ட். இதுக்கு மேல எதுவும் சொல்ல முடியல. பட் இட் லுக்ஸ் லைக் எனக்கு வந்து இதை பார்க்கும்போது என்ன தெரியுமா, அந்த X86க்கு நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோட் ஏதோ ஞாபகம் இருக்கா? பேசிக்கலி you might think that is funny, okay, but இது வந்து கிரியேட் பண்ணது வந்து என்ன இதுன்னா டெர்மினலுக்கு தான் கிரியேட் பண்ணாங்க. அப்போ ஓரளவுக்கு கரெக்டா தான் சொல்லிருக்கேன். you are almost right, this is for a terminal. Okay, so என்னன்னா லைக் அந்த காலத்துல I'm talking long ago, so long ago, the time when we were born, the time when ARPANET was present. ஐயோ okay, அப்போ வந்து this was very common. டேய் apparently நீ கீழ வந்தனா தெரியும். Okay, they would have mentioned what it was created for somewhere. டேய் அப்ப நான் சும்மா பார்த்து லைட்டா அடிச்சு விட்டது கரெக்ட் தானா? yeah, like எப்படி சொல்லலாம், like it was super old. Okay, it was super old that was created way before even you did book or lights and all. Lights are now, and they're still using this thing. There are 2 reasons that they may be using this thing. One, it is not deprecatable. 2, nobody can understand it. Now people who are in the organization can read an edifact. But are there experts of edifact? No, they can only read the first 2 lines. Okay, after that they don't know shit. எல்லாம் கடவுள் கையில தான் இருக்கு சார். நடக்கிறதோ நடக்காதோ உங்க கையில. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா they are wrapping in the edifact வந்து they have written a translation layer which converts edifacts into soap calls. Okay, and another idiot has written a REST API layer to convert the soap calls into REST API. and another idiot is GraphQL இல்லையா? GraphQL கிடையாது, convert that, use that REST API to create a JSP page. Give it as widgets to pay other companies. But I seriously believed
that sometimes we are all retarded. ஏன்டா அதுக்கு மாத்திட்டு போயிட வேண்டியதாடா. Like you can say that dude, ஆனா வந்து you can say that dude, but in reality நம்ம மேனேஜருங்களோ இவங்க கிட்டே நீ போய் சொன்ன let's It works. it works man, why do you want to even And we don't have this as our we don't have this in our bucket. நம்ம பக்கெட்ல இல்ல. நல்ல பக்கெட் சார். This is not in the vision of the organization currently. இது நம்ம பக்கெட்ல இல்ல சார். நல்ல பக்கெட் காட்டுறீங்க சார். ஏன் சார் இப்படி பண்றீங்க? அவருக்கும் நல்லா தெரியும் தம்பி கஷ்டம் தான் படுறான்னு. ஆனா இல்ல அவரும் வந்து சொல்லுவாரு தம்பி கொஞ்சம் அவுட் சைட் ஆஃபீஸ் அர்த்தம் நீ கேட்டு பாரு சார் உங்களுக்கு எது நியாயமா இருக்கா நியாயமா இல்லப்பா. ஆக்சுவலா நான் என் மேனேஜர் கிட்ட கேட்டேன் லைக் தேர் இஸ் another she was like the tool works okay and only 100 people or so are used. So why any more effort put into it is only going to be absurd, so don't do it. Okay, welcome to people management. Welcome to people management. நான் வந்து யாரையும் பேட்ச் பண்ணலங்க, என்னோட பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் தான் நல்லா தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே, but in a sense we are also managing. That is true. So let's again quickly verify நான் என்ன ஒர்க் பண்ணேன்னு. நான் மறுபடியும் அதே கிளஸ்டர் மைக்ரேஷன் நம்ம ரெண்டு பேரும் கடந்த ஒரு 2 மாசமா அதே வேலையில தான் இருக்கோம். கிளஸ்டர் சுத்தி பண்ற நீ கிளஸ்டர் மைக்ரேஷன் இல்ல நானும் ட்ரை பண்ண. நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன யோசிச்சேன்னா அட இது என்னங்க ஒரு கிளஸ்டர் மைக்ரேஷன் கேட்டங்க இவ்வளவு கஷ்டம், இது என்ன அங்க இருந்து தூக்கி இங்க போடுங்க இங்க இருந்து தூக்கி அங்க போடுங்க அப்படின்னு நினைச்சேன். பார்த்தா எண்ணெய போட்டு தாக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க. சோ எனக்கு வந்து ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் கிளஸ்டர் மைக்ரேஷன் ஆஃப் சிங்கிள் ஸ்டோர். நாங்க வந்து லைக் ஐ வில் டெல் யூ வாட் ஆல் ஹஸ் ஹேப்பன்ட். ஓகே, நம்ம கிளஸ்டர் மைக்ரேஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சந்திராயன் லான்ச் பண்ணல. அந்த ஆதித்யா கூட லான்ச் பண்ணல, 2 ராக்கெட் லான்ச் பண்ணிட்டானுங்கடா. அதுக்குள்ள சந்திராயன் போய் அந்த ரோவர் கீழே இறங்கி அதுவே 14 நாள் முடிச்சிடும் போல் இருக்கு. முடிச்சிருச்சு அந்த வனவாசம் நம்மளுக்கு முடியும். ஸோ அதான் ஐ வால்சோ ஒர்க் ஆன் கிளஸ்டர் மைக்ரேஷன். இதுக்கு நடுவில் எனக்கு நிறைய தெரிய வந்துச்சு. லைக் ஒரு கிளஸ்டர் மைக்ரேஷன் நம்ம எடுக்கும்போது we also have to worry about all of the other teams. எங்க டீம் மட்டும் ஒழுங்கா இருந்தா பத்தாது, எல்லாரும் ஒழுங்கா இருக்கும். டூல யூஸ் பண்றோம், அது ஒழுங்கா யூஸ் பண்ணணும். அதுவும் இல்லாம we are also caching. Okay, we are caching our data. Okay, மறப்பேனா அதான். so what I was trying to say was like நாங்க வந்து ரெடிஸ்ல கேஷ் பண்றோம். even if our tool gets delayed by 2 seconds எல்லாரும் இங்க CEO கிட்ட போய் வர this tool is very slow bad அப்படின்றாங்க. என்னங்கடா அங்க போய் பேசுறீங்க, எங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசுங்க சார். இங்க ஒரு டிக்கெட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கு, இங்க ஒரு ஜீரா இருக்கு, அதெல்லாம் நோட்டீஸ் பண்றது இல்ல. I'll tell you. Okay, so we are also not criticizing them. நான் என்ன சொல்றேன்னா சார் எனக்கு புரியுது சார், I am not criticizing them. So what I am trying to tell is சார் நாங்க மூவ் பண்றோம், இட் இஸ் a technical activity. நீங்க வந்து உங்களோட ஃபில்டர்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணி பார்க்கும்போது இட் இஸ் கேஷ்டு. நாங்க கேஷ் பண்ணி அந்த இதை சர்வ் பண்றோம் உங்களுக்கு. ஸோ ஃபார் அஸ் டு ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு மட்டும்தான், ஃபர்ஸ்ட் ஹிட்டுக்கு மட்டும் தான் உங்களுக்கு டிலே ஆகும். செகண்ட் ஹிட்ல இருந்து வீல் எனிவே கேஷ் இட். ஸோ உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கும். இதை நான் சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அவங்க கிட்ட போய், சார் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹிட் மட்டும் தான் சார் கொஞ்சம் டைம் ஆகும், அதுக்கப்புறம் நாங்களே கேஷ் பண்ணிடுவோம் சார், உங்களுக்கு ரெக்கார்ட்லாம் ஃபாஸ்டா கிடைக்கும். ஆனால் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹிட்டுக்கு பொறுமை கிடையாது நிறைய பேருக்கு. இருக்கா அவங்க இதுல இல்ல ஆர்எஸ்எஸ் it's a external tool, full external tool. It's a preemptive caching பண்ண முடியாது. So we are preemptively caching. You know how we are doing it? நாங்க வந்து தெரிஞ்சிருச்சு, நாங்க இந்த அடியை பட்டுட்டோம் ஏற்கனவே. GDPR ஃபாலோ பண்ணனும். How will you do preemptive? I will tell you sir, I will tell you. Once the cluster migration is done, okay, what we are planning to do is run a performance testing. ஒரு performance script எழுதி வெச்சிட்டோம்ங்க. அதுல all possible scenarios cache பண்ணிடுங்க. Okay, so we are running a performance script for all customers, for all filters that are existing. What தகிட அடிச்சு தோக்கு. நீ கேட்டாடா உனக்கு லேட்டா வந்ததா பிரச்சனை. எல்லாரோட இதுவும் கேஷ் ஆகும். இப்போ கேஷ் ஆகி இருக்கட்டும், இருந்து தொலையட்டும் அப்படின்னு மாதிரி எல்லாத்தையும் உச்சக்கட்ட கடுப்புக்கு போயிட்டாங்க. இல்ல சார் எனக்கு தெரியுது. நாக்கு வந்து ஓகே சில டைம் இஃப் யூ ஆர் புட்டிங் சோ மச் லோட் அட் சிங்கிள் ஸ்டோர், அதுவும் வந்து முடியலடா என்னால சொல்லுது. நாங்களும் ஓகே கேஷ் தான் இப்போ நம்பி இருக்கோம். முழுசா மலை மாதிரி நம்பி இருக்கோம் ரெடிஸ். நீ இதுல வர ரெடிஸ் திட்டம் போது எனக்கு வந்து அழுகெல்லாம் வந்துச்சு. ஓகே இல்ல ஆக்சுவலா நாங்க எங்க அனாலிசிஸ் டூல் சொன்னோம்ல அதுலயும் நாங்க ரெடிஸ் தான் யூஸ் பண்றோம்.
Redis is a good tool. நான் Redis வந்து டெம்பரரி ஸ்டேட். Okay, fine. Let's move to interesting things we read Okay. this week. So first thing, so let me ask you this question. Don't open the link. Is the pigeon faster than the actual internet? Yes, sir. எதெல்லாமோ கம்பேர் பண்ணலாம் இன்டர்நெட்டோட. This might sound retarded. Okay, இது வந்து பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்குது. நான் வந்து எந்த சினாரியோல பிஜி வந்து ஃபாஸ்டா இருக்கும்னு நான் யோசிச்சு பாக்குறேன். லைக் ஒரு கன்க்ளூசிவான ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டடி சொல்லு. as a engineer tell me. நான் வந்து எப்படி தெரியுமா சொல்லுவேன், பிஜி என்ன இது, இங்க இருந்து தூக்கிட்டு போய் இன்னொரு இடத்துக்கு கொடுக்கணும். இன்டர்நெட்டும் இங்க இருக்கிற டேட்டாவை தூக்கிட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போய் கொடுக்கணும். both are same. Okay, who is faster? If for smaller data, internet is faster. Define smaller. Define smaller ஆனா எங்கடா போவேன்? Define smaller. Okay, smaller dataனா 1 TB வரைக்கும் இன்டர்நெட் ஃபாஸ்டரா? You're almost. அப்படியா? ஏன் என்னடா எனக்கு நீங்க ரொம்ப லக் அடிக்குது போலயே. என்னன்னா ஒரு ஃபிளாஷ் டிரைவ் இருக்குல்ல. So this guy is Jeff Curling. Okay. Jeff Curling, like he's kind of famous in the self hosting areas. Okay. Okay, so what he did was அவன் வந்து ஒரு புறாவை வளர்த்தாரா? மாறி அத மாறி ஸ்டடி actually. Okay, he went through a study in which like South Africa la actually they are transmitting data from, like they have multiple subnets. Okay, over subnet ku intermediary transmission is via pigeons. Really? Like at least it was done in 2009. Yeah, 2009 is very very old comparing to Africa. They are having a very slow. So இதான் அந்த சார்ட் ப்ராப்ளம். So you see அந்த red color தான் வந்து distance. No, red color is jet use பண்ணி he transmitted some. Okay, jet use பண்ணி சில அந்த blue color வந்து actual pigeon வந்து transmit பண்ண data. Okay, so அங்க அந்த yellow colorல இருந்தா actual internet. How is yellow always constant? It's internet. Okay, internet has a constant rate of transfer. Okay. Any data size it's always constant. Okay, so இங்க பார்த்தனா டைம் பார்த்துக்கோ. This is time versus data இல்ல இது. Okay, so இப்போ பார்த்தனா it process somewhere around 700. Yes, correct. Almost you were close. So 3 TB of data, some 500 kilometers full. 3 TB of data, 500 kilometers full. pigeon is better. Ana how reliable is the pigeon? So you have asked the correct question. So the pigeon sometimes die. தண்ணி கிடைக்குது சார். இல்லடா, you are forgetting a very important thing. சுட்டு போட்டுறாங்களா? Food chain. கலக்கு தூக்கிட்டு போயிருச்சுனா என்ன பண்றது? So வந்து ஒரு 3 TB டேட்டா. So you not need redundancy. அதாவது redundancyன்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இன்டர்நெட்டுக்கு தேவைப்படாம இருக்கலாம். ஆனா பிஜிஎன் கண்டிப்பா தேவைப்படும். நீ 5 பிஜிஎன் அனுப்புனாதான் ஒரு பிஜிஎன் போய் சேரும். So வந்து 500 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு it was a good எப்படியோ lossless transmission. தப்பிச்சு போயிருச்சு. lossless transmission னு சொல்லுவோம். நம்ம வந்து டேட்டா வந்து அவ்வளவு லாஸ் ஆகல. Okay, but anything above that it had some quite significant losses. செத்து போச்சு. So if it is a smaller range and the data transfer is something a pigeon ஓட கால்ல நீ கட்டி விட முடியும் அப்படினா அது பறக்கும். Okay, so it's like ஒரு பென் டிரைவ் கட்டி விட்டுறலாம். So we have 3 TB pen drives now. And if Samsung is anything to go by, few months we would have like 20 TB pen drives. ஒரு கால்ல கட்டி விட்டு அதுவே நினைச்சுக்கோ, என் கால்ல என்ன கட்டி விடுறீங்க? Like super fast for some reason. Within 500 kilometers. So 500 kilometers na inga irundhu nee Bengaluru nee anusal. பெங்களூர்ல 500 இல்லடா, அதோட கம்மி தான். இங்க இருந்து நம்ம இங்க இருந்து பெங்களூர், அதாவது சென்னை டு பெங்களூர் வந்து ஒரு பென் டிரைவ் வந்து ஈஸியா ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணா அந்த சேம் 3 TB வந்து அங்க ரீச் ஆகும். அந்த பிஜிஎன் வந்து நம்ம கத்து கொடுக்கணும், அங்க வரைக்கும் பறந்து போகணும். அதான் பிஜிஎன்ஸ்ல வந்து லைக் there are multiple types of pigeons. Homing pigeon கிட்ட மட்டும் தான் இது வர்க் ஆகும். because homing pigeon தான் லைன் டு லைன் போயிட்டு அங்க ரெண்டுக்கும் அதுக்கு அப்புறம்
ஸ்ட்ரே பிஜியன்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகாது. So, stray மாறி pigeons படம் பார்த்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு. மாறி படத்துல வர பிஜியன்ஸ்க்கு மட்டும் தான் இது ஒர்க் ஆகும். ஸ்ட்ரே பிஜியன்ஸ்ல நீங்க கட்டிடாதீங்க, தயவு செஞ்சு பென்ட்ரைவ் போனதுதான். போச்சு, நாமத்தை போட்டுட வேண்டியதான். But like he has given some other valid things also. If you see that red line, Okay. it is him carrying the pen drive. Okay. You can see that like anga paathiya around 5000, around like somewhere around 5000 kilometers na internet is faster than him. Understood. Okay. So vandu like you can see, right? So this like physically carrying data is actually kind of faster and if you have lot of data to carry. Okay, so இப்போ நீ வந்து ஒரு பெட்டாபைட் ஆஃப் டேட்டா வந்து இங்க இருந்து நீ டெல்லிக்கு எடுத்துட்டு போறேன்னு வை, ட்ரெயின்ல போட்டு எடுத்துட்டு போனேன்னா it takes 24 hours. It literally is faster than actual internet. Okay. நான் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் ஒரு மல்டிபிள் ஹார்ட் டிஸ்க் வாங்கி சூட் கேஸ்ல போட்டு என்னைய வந்து திருட வந்துட்டாங்க, என்னமோ பண்ண வந்துட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது it might adana you might look sketchy, okay, இவனை பார்த்தா திருட மாதிரி தான் இருக்குன்னு நினைக்கலாம். ஓகே, ஆனா வந்து this is a faster way of transmitting data and also cheaper way of transmitting data. also cheaper way. 200 ரூபாய்க்கு ஒரு டிக்கெட் கிடைக்கும், அதை தூக்கி போட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்னோட பேண்ட்வித் எக்ஸ்பயர் ஆகுது. போதும்டா, பிஜி எடுக்கிறவ கால்ல கட்டி அனுப்பிச்சது போதும். லெட்ஸ் மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆர்டிகல் தட் வி ரீட். ஓகே, சந்திராயன் 3 நம்ம வந்து congratulations. Yeah, as an Indian we should be proud of this, but we are proud of it. Okay, சவுத் போல்ல நம்ம லான்ச் பண்ணிருக்கோம். ஸோ யாருமே இது வரைக்கும் சவுத் போல்ல போய் சாஃப்ட் லேண்டிங் பண்ணல, நம்ம சாஃப்ட் லேண்டிங் பண்ணியிருக்கோம். நம்மளோட ரோவரும் அங்கே போய் எல்லா இடத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கு. H2O கொண்டு வர முடியுமான்னு பார்த்துட்டு இருக்கு. தண்ணி இருந்தா இங்கே இருக்க தண்ணியை நம்ம விட்டோம், அங்க இருக்க தண்ணி ஆமாட்டா, நம்ம போய் அங்க நட்டு வைக்கணும்னு நம்ம முடிய. ஓகே, அப்படி நான் சும்மா சொல்றேன். I am not saying anything. Okay, so like we've spent as nation we stupid far better நிறைய படமே இதோட மோசமா இருந்திருக்கீங்க. And we have spent a lot more on films than Chandrayaan 3 and I very yeah, we can name a lot more things. Yeah, a lot more things, even roads. கொண்டு வந்தா பாரு, We have spent a lot more on roads than this actually. yeah. And but however, if you think about it, they okay, do you know what exactly happened? 18 crores தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் per kilometer சொன்னாங்க. They have per kilometer of road that they are going to lay, they are going to use 18 crores. Yeah, so but they have used closer to 250 or 260 crores per kilometer of road in highways. See, like this literally brings us fame and more credibility and towards the international community. What does the patch of 3-kilometer road going to bring me? I will tell you what it will bring. It will bring you faster transportation. But it's not done correct. It is not done correct, adu unbada. But yeah, I am very very happy about Chandrayaan 3. I was happy like why I am making this point is people are criticizing that India should have not done this. Okay, wasting money on a space. We are wasting money on other shit. Yeah, we are wasting money on a lot of things. This is the most responsible thing we've ever done. Yeah, we have wasted money on a lot of our politicians also, so it's fine. This அதாவது என்ன பொறுத்தளவுக்கு in the past 20 years this is the most responsible thing we've ever done. I wouldn't say this is the most responsible thing, but yeah, I will say this is a very important feat. This is also very interesting, and I'm very very happy to say that okay, we have achieved this soft landing in South Pole. And what brings அதாவது என்ன ஆக்சுவலா வந்து எனக்கு என்ன கொண்டு வருதுன்னா pain is that India's top engineering minds were not like the people we consider who are part of the top engineering minds are not actually have not actually like what IITs? Yeah, IITs, none of the IIT people, because I don't know why, but people do. Yeah, people do leave. That is all there. But what is interesting for me is எனக்கு வந்து இது பார்க்கும்போதே வந்து okay, we can achieve this thing. Yeah, absolutely. And there's this one more thing where we are trying to launch one more satellite to we have launched. Yeah, we have launched. As of today we have launched one more satellite which can orbit around sun and earth. Apparently it was planned 8 years ago.
Yeah, but it will give us more information about, okay, what are the things that are there in our specific solar system. We don't know a lot about our solar system ourselves, and this is one way of finding out. Okay, And somehow we are contributing. yeah, that is nice. So what I really liked about this is they have also found traces of sulfur, confirmed traces of sulfur. They have also found traces of oxygen. They have found traces of. There was this one list. On moon? Yes, yes. Additionally, Pragyan full sight of scientific instrument detected signatures of aluminum, iron, calcium, chromium, manganese. And also earthquake apparently. Yes, yes. ஸோ உனக்கு அது தெரியுமா 14 நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் வந்து ஒரு நாள் போகும். It will be extremely hot for 14 days, extremely No, I cold. didn't know that. So what exactly happens is நம்மளுக்கு ஒரு நாள் சுத்தி வரும்ல, அதே மாதிரி it takes closer to 28 days apparently for a moon to complete its day. Oh, So 14 days of it will be extremely hot, 14 days will be extremely cold, wow. and our rover is managing that thing. So which is very good. Like the amount of engineering put into this, no one should talk shit about. No one should talk Shit trash. about other engineering. Yeah, colleges. like I agree that okay, a road is important. I agree that there should be monuments where people can come and எல்லாமே okay, நம்மளுக்கு வந்து tourism வளரும், அதெல்லாம் சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் தான். I'm fine, but this is also not a small feat. இது ரொம்ப கஷ்டம். This is an extremely big feat, and this is not like typically நம்ம வந்து Indians worship பண்ற institutions வராத people தான். அது வந்து yeah, which is a very good thing to talk. நம்மளும் அந்த இன்ஸ்டிடியூட்ல இருந்து வரல. To be frank, நம்மளும் அந்த worshipnessல நம்ம காலேஜ் டைம்ல இருந்தோம். Yeah. I wanted to get into IIT Madras. So thing is, even if you are not present, 10th standardல நம்ம வந்து எந்த சார்னா ஒரு பேர் like okay, let's not quote him. Okay. I don't want to be அவர் வந்து மறுபடியும் அடிக்கிறதுல என்னால வாங்க முடியாது. We are already like kind of have some quote unquote respect on him, and we don't want to. Yeah, he's a very nice guy. அவரோட guy, but like yeah, அடி வாங்குனது நம்ம தான். But yeah, like we all wanted to so bad get into IIT Madras. எல்லாரும் மச்சான் IIT டா உள்ள போனா லைஃப் செட், ரைட்? லைக் இட் வாஸ் ஃபெட் டு அஸ். அதாவது அப்படியே ஐஐடிலாம் உனக்கு தெரியுமாடா, அங்க போனா எல்லாம் பண்ணலாம்டா. அதுக்கப்புறம் நான் பேசினேன் ஒரு ஐஐடிஎஸ் கிட்ட, நீங்க என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணீங்களோ காலேஜ்ல அதே தான் நானும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன். நான் எதுவும் பெருசா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணல. பட் யா, ஸோ திஸ் வாஸ் சம்திங் தட் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். அண்ட் யா, apparently we are also going to help other nations with our information on what we find. We are already doing that. Yeah. So உனக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியல. Okay, so Chandrayaan 1 இருக்குல்ல, Chandrayaan 1 ஓட data was made available for every space organization. Every space organization that didn't do that. Or it's this thing. They did it only if they feel so. Yeah, we have been more open giving than some famous organization. Fine. Good feat. Chandrayaan, again congratulations. எல்லாருமே வந்து சந்தோஷமா இருக்கு Chandrayaan 3 போறதுக்கு. We all apparently a report came out. Okay. Yes, தமிழ்ல சொல்லுங்க. அதான் இந்தியா வந்து per capitaக்கு நம்ம emit பண்றோம்ல carbon or any greenhouse gases, we are like in the lowest 10%. Okay, so no other country should talk shit about this country because we are literally in the lowest possible for a developing nation. But even if you consider developed nation, we are in the lowest possible. So one more thing which is very very interesting for me is like இது வந்து என்னன்னா, I have seen people who are claiming that okay, this is false. Like I've seen posts like that which claims that okay, இதெல்லாம் தப்பு, இது வந்து you have not done it. I don't think India has done it. There are people who claim to be that. I'm like, சரிங்க, நீங்க என்ன வேணா claim பண்ணிக்கோங்க. We are happy that we have done it, and we should also be happy because நம்மளோட tax money வச்சு தான் பண்ணிருக்காங்க. So we should be 100% happy. And for people who say that this is CGI, we are shit in CGI. Adi Purishis are example. I have a living example that Indians can't do CGI. இல்ல Indians can do CGI given enough money. It was 500 crores. அதுல வந்து பாதி படம் it went to the top stars.
So let's not talk shit about Indians again. CGI எல்லாம் நம்ம நிறைய தான் No, பண்ணிட்டு no, like எப்படி சொல்லணும்னா if you know Bahubali, right? yeah. So Bahubali was completely done by an Indian army. Yeah. Shah Rukh Khan's Yeah, Shah Rukh Khan's actually, yeah. one, yeah. So they are the epitome of Indian Indian CGI. CGI, but apparently they are very costly. Yeah, obviously they'll be cost. Not a problem. Thing But is- yeah, one yeah, we can also do, but when that இல்ல I'm telling, let them say whatever they want to say. யார் வேணா சூரியனை பார்த்து நாய் குலைக்குதுன்னு நினைச்சுக்கோ. லிட்டரலா சூரியன் பக்கத்துலயே போயிட்டு இருக்கோம். So, but yeah, taxpayers money very well spent. I am happy about it. mind money. Our money. Okay. Talking about weather. The August. Talk about whether we are in Okay, so like ஆகஸ்ட்ல வந்து இதுக்கு முன்னாடி நீ சென்னையில இருந்திருக்கியாடா? இந்தியாலயே ஆகஸ்ட்ல இருந்திருக்கோம் எல்லாருமே. 27 இங்க தான் இருக்கேன். So ஆகஸ்ட் டிபிக்கலி மே மாசம் வரைக்கும் சம சூடா இருக்கும். ஆகஸ்ட் it will have typical rains. ஆனா there is summer showers, right? there is this one year 2023 ல எவ்வளவு தடவை மழை பெஞ்சுச்சு ஆகஸ்ட்ல? I've One time maybe. I have seen proper rains. like yesterday. Maybe yesterday there was a rain. Yeah, 3 times 4 times I've seen it. Ana there is this one reading. Okay, so driest August in 122 years, hampering farms prospect. செத்தோம். So there has been Like is it not at all அதான் வரவே வராது. see this 2023's August has been driest in 122 years. Yeah, like where is the rain? Where is the rain? Ada climate change da where is the rain? Avagita da போய் கேக்குறோம். So you see here with rainfall 33% below average, impacting agriculture, reservoirs, water levels and rural prospects. இதனால like we were actually like most of our farmers எல்லாருமே வந்து மழையை பத்தி தான் வந்து they all depend on வானம் பார்த்த பூமி வானம் பார்த்த பூமி. mostly தமிழ்நாடு at least. Like most of India for that matter. Yeah, like on the northern part they have rivers. We also had rivers. Okay, like okay, we don't have perennial rivers, we have rivers, more like seasonal rivers. So what exactly this says is okay, and most of our population இப்போ வந்து 100 பேர் இந்தியால வேலை செய்றாங்கன்னா I would say 50 பேராவது are dependent on agriculture. More than that, I would say. Okay, let's say 50%. 50 or 50 and above. So let's say like in a safety measure we'll say Okay, dependent how much percent? in எல்லாருமே dependent or directly or indirectly dependent Yeah, on agriculture. how much percentage of Indians are dependent on agriculture? First search 58% of Indians. almost 58%. Yeah, so இப்போ இவங்களுக்குலாம் வந்து what is the means of their salary? There is no literal means of salary when there is no rains. So I this guess is the farmer suicides would I don't want it to happen. எனக்கு இது நடக்கணும்னு இல்ல. ஆனா வந்து ஆனா yeah, this is like கண்டிப்பா climate change is a very major thing. Everybody should take it seriously. நாங்க வந்து 6 பாட்காஸ்ட்ல climate change பத்தி பேசாம ஏதாவது ஒரு பாட்காஸ்ட் இருந்திருக்கா? ஒரே ஒரு பாட்காஸ்ட் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு பண்ணல. Yeah, climate change is real. Like for people who think அட போங்க சார் அதனால வந்து ஒரு சில பேர் வந்து they are like உலகம் அழிஞ்சா என்ன அப்படினு இருப்பாங்க. அட போங்க சார் உலகம் அழிஞ்சா எனக்கு என்ன சார் அப்படி உலகம் அழிஞ்சா சரி லைக் எப்படி சொன்னா டப்புன்னு Yeah, ஸ்பாட் காணாம போனா ஓகே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மள சூசைட் பண்ணி எப்படி சொன்னா லைட்டா குத்தி சாவடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. ஆமா, so it is not going to be Thanos வந்து சொடக்கு போட்ட மாதிரி இருக்க போறது கிடையாது. It is going to be okay, Thanos வந்து சொடக்கு போட்டு அவன் வந்து விஷ் பண்ணானா இவங்களுக்கு 100 வருஷம் இருக்கணும், 100 வருஷமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இவ சாவணும் அப்படி நினைச்சானா அதுதான் இது இருக்கிறதுல ஈவிலஸ்ட் பாசிபிள் தானோஸ்ன்ற. ஆமா, so like climate change is real for people who say இல்ல அதெல்லாம் ஒரு hoaxன்னு சொல்றவங்களுக்குலாம் நீங்க என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்க மிஸ்டர் bad words? இல்ல அதெல்லாம் பேச வேணாம். But yeah, but please think about it. Please think about it. It's real. Let's not like it's a public forum, so let's not use bad words. So plus வந்து கேள்விப்பட்டியா மாவி? Yeah. In the fires in yeah. So apparently ஒரு ஐலாண்டே எரிஞ்சு போச்சு. It's in US. You know Hawaii தான. அதான் அவங்க இருந்தவங்களுக்கு வார்னிங்கே பண்ணல.
So என்ன பண்றாங்க? How early can you predict this? I don't think you can predict. You see fire, you can at least say like fire is coming. I wouldn't say இல்ல it's very easy to எவாக்குவேட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? it takes time, right? A day. It takes 2 or 3 days. They didn't For an entire city, I'm telling you. For an entire, இப்போ நீ சென்னையவே evacuate பண்ணுடா என்ன பண்ணுவ? Okay. How many people will be உங்ககிட்டயே கேக்குறேன். இப்போ உன்னோட வீட்ல இருந்து உங்க அம்மாவை நீ நவுத்திர முடியுமா? சென்னையை evacuate பண்ணுடா. அவ்வளவு சீக்கிரம் பண்ண முடியாது, but it would be possible. It will not be possible. அது ஏன் போயிட்டு வராங்க. But warning systems னு ஒன்னு இருக்குல்ல. Yeah, for people who don't know, India has a like Indian wide warning system. நீங்க வந்து ஒரு audible beep கேட்கலாம். எனக்கு அது தெரியாது, பட் like எனக்கே அது தெரியாது. எனக்கே வந்து அந்த மூவி பத்தி நான் பார்க்கும்போது தான் there is some kind of warning system actually present in India. Okay, so in case of pretty worse conditions you would hear that sound. Yeah. And you see here a dry August. States with highest rainfall deficit. Gujarat is affected the most. Rajasthan is affected the Where most. are we? We are the least affected. And we ourselves see Chennai. No, we don't have rain in the first place to be affected. No, August we still had some rain. Like not compared to the. I have never been to Gujarat. I've been to Kerala. Kerala நல்லாவே இருக்குமே. ஆனா இப்ப போனா I recently. Okay. They were like kinda rainy. Okay. No. அதுதான் வந்து this should be kinda rainy அப்படின்னு சொல்றாங்க. Yeah, but it has affected. So yeah, they were like very weird. அந்த ஏரியால இருந்தவங்களுக்குலாம் இதெல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கு, அவங்களுக்கு ஃபீலிங்கே ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா. Yeah, and it's not. I have again told உங்களோட livelihood மாறும் because of this climate change. So and like I don't know if this is a good thing or a bad thing. Last week நம்ம பாட்காஸ்ட் பண்ணாங்க, so ஒரு மேஜர் சோலார் மேஜர் போலார் கேப் வந்து yeah I saw that. அது பார்த்தோனேடா வந்து ஓகே ஜாலி முடிஞ்சிச்சு. இன்னொன்னா போதும்பா. சோ அதுல இருந்து என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த சோலார் கேப் மெல்ட் பண்ணதுல சம் இடியட் அந்த இதுல இருந்து வந்த ஐஸ் இருக்கு பத்தியா, மெல்ட் ஆகி அந்த கிளேசியர்ல போய் தட் பில்லியனர் ஆக்சுவலி அதை ஸ்கூப் பண்ணி she drank it and posted it in Instagram. Okay, I didn't see this. she was like, dude, do you know that that's a melting ice glacier? You just went there to drink it. இது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாங்க. ஷாம்பெயின் குடிக்கிறதுக்காக நீ ஐஸ் கிளேசியரை போய் நோண்டிட்டு இருக்க அப்படின்னு. எதுக்கெல்லாம் எதை நோண்டு இல்லையா? I don't know this, but yeah, it sounds retarded. That's why people were complaining. Are you retarded? Yeah. But yeah, this is going to affect our this is going to affect like the growth of our country much faster, because a lot of our population, like 58% people adilla dependent ஆயிருக்காங்கன்னா நிறைய பேரோட livelihood will be. Yeah, let's be a little more kind. This month oda temperature is hottest in 100 years. I don't know that, but yeah, this I read. Yeah, let's go to the next news. என்னத பத்தி பேச போறோம்? ஓகே, மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து எனக்கு புரியல. how do people, why do you even want, like I'm confused இருக்கேன் இப்போ. Okay, so is Microsoft, are you paying for Microsoft அப்படின்னு கேட்டனா, I bought a laptop. என் தம்பிக்கு ஒரு லேப்டாப் வாங்கினேன். ரீசெண்டா வாங்கினேன். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி எனக்கும் ஒன்று என்னோட ஆஃபீஸ்ல கொடுத்தாங்க. Okay, I am paying for it, right? It's not a freeware. It's obviously a commercial. So நீ Apple வாங்கியிருக்க, you are paying for it, right? Yeah, I'm paying. You are not paying a subscription. I'm not paying a subscription. இப்போ வந்து உன்னோட சஃபாரி ப்ரௌசர் இருக்குல்ல, யூஸ் பண்ணனும் ஒரு பாப்அப் வந்துச்சுன்னா நீ கடுப்பாவியா? கடுப்பா? My honor, I will get கடுப்பு. So basically Microsoft என்ன பண்ணுதுன்னா, நான் Chrome ஓபன் பண்ணேன்னு வையேன், Chrome ஓபன் பண்ணனா எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன பாப்அப் சைடுல why are you not using why are you not using Bing? Bing is your default. Yeah, switch your default search engine to Microsoft Bing. why? எதுக்கு நான் பாட்டு Chrome யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்? நீ வந்து சஜஷனா கொடுத்தா பரவாயில்ல. It looks like you're pushing a lot of your customers to move to Bing, and it's predatory. A little bit predatory. Let's like எப்படி சொல்லலாம், this is all over
the Netscape history repeats. I would say history repeats again. See, I understand why. Okay, let's take both the now the devil's advocate play பண்றோம். Microsoft wants to increase its share in இது browser-ஓட share வந்து அது increase பண்ணனும்னு பார்க்கறாங்க. I agree. Okay, you can do it in two ways. First way is you can do it by improving your services. ஓ என்னோட சர்வீஸையே நான் பயங்கரமா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் சார், வேற லெவல்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். அப்போ வந்து lot of people like us, if there are people who are posting in hacker news that Microsoft Edge has become significantly better, will you try? Definitely try. You will definitely. நான் வந்து Chrome அதான் நான் Chrome I will tell you openly, நான் ஏன் வந்து DuckDuckGo பதிலா வந்து sometimes I use Chrome. Yeah, because sometimes Chrome I use Google. It's much better. Sometimes I use இது okay, but think about this. நான் ஏன் அதை யூஸ் பண்றேன்னா DuckDuckGo does not give me 100% of the time the result I want. Yes. Okay, Bing can do that. Okay, and the few results க்கு நான் Bing-க்கே போய்டுவேனே. True. So like நான் என்ன சொல்றேன்னா, you can significantly improve your performance and get more audience. And நம்ம பண்றோம்னா we obviously being the people who recommend stuff. I will tell my friends, இல்ல மச்சான், check this out. We might not have that much of a voice, but we can anyway. I would say like not general consensus. So வந்து நம்ம எப்படி சொன்னோம்னா நீ நான் like do you know the Sony phone phenomena? Sony makes phones for only specific people. Sony makes like yes for photographers and for a very specific niche in photography. So like or 5 or 6 phones. I understand. I am like, dude, I agree. Okay, you want to increase நீ வந்து உன்னோட browser-ஓட people increase பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். So there are two ways. First way is much better than predatorily advertising. Because I have your operating system. Completely. I have your operating system. And you have paid for your operating system. I pay, and I don't want to see advertisements. எனக்கு நான் இங்க போய் எதுக்கு சார் அட்வர்டைஸ்மென்ட் பார்க்கணும்? And if you are becoming better, everybody will start. Like one good thing about Edge is எல்லாருமே வந்து Edge ஒரு தடவையாவது யூஸ் பண்ணுவாங்க வாழ்க்கையில. மைக்ரோசாஃப்ட் வாங்கியதா அட்லீஸ்ட் நான் Chrome இன்ஸ்டால் பண்றது பண்ணி தான் ஆகணும். And if it's significantly better than Microsoft Chrome, sorry, Microsoft Chrome Google Chrome, அப்போ வந்து கண்டிப்பா வந்து a lot of people still use Internet Explorer. அது உங்களுக்கு தெரியுமா? Internet a lot. You need not tell me that we are preparing software for Internet Explorer. I have been punished. அந்த எப்படி சொல்லனா IE9 ஓகே, அது வந்து ஒரு டீம் ஒரு என்னோட போன ஆர்கனைசேஷன்ல IE9 வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, I will tell you one more. IE7. Hey, noda, how would I test it? எப்படி நான் டெஸ்ட் பண்ணுவேன்? என்ன விண்டோஸ் XP ல தான் டெஸ்ட் பண்ண முடியும். நான் எப்படி டெஸ்ட் பண்றானே? நான் கொடுத்த புது ஃபீச்சர் பிரேக் ஆகுது IE7 லனே. டேய் நான் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு என்ன சிஸ்டம் கூட இல்லடா. IE9 ல we had IE7. One of our users was adamant நான் IE7 தான் யூஸ் பண்ணுவேன். We were like, please move to Microsoft Edge. At least you will at least have support for Angular, you will have support for other things. It's also from Microsoft தான், நீங்க தயவு செஞ்சு அதுக்கு மூவ் பண்ணுங்க அப்படி சொல்றோம். He's like, no, Internet Explorer தான் I don't use பண்ணுவேன். I am used to it. There are people still using it, so they have some share. No, I can completely agree. These people should be burnt again. No, நான் அதெல்லாம் சொல்ல. But there's one more predatory thing that I found. Okay, they're searching for Chrome and Bing search result gives you this. Bing, the search that does more than just search. This is the exact thing the Chrome did for Firefox. Yeah, I am not supporting Chrome in any way. Okay, but like ஏங்க கொஞ்சம் நல்லவங்களா தான் இருக்கீங்க. Like I agree. Okay, you already have இவ்ளோ predatory-ஆ இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. I love Xbox. Okay, I love Microsoft's Xbox, which is very good. Oh yeah. I really I would recommend Microsoft operating system for beginners. 100% yes. I would not recommend Linux operating system for beginners. I would also not. And I would recommend Microsoft Office over Google Office any day. Yeah, என்னோட அம்மாக்கே நான் அதான் சொல்லிருக்கேன். Okay, so I might disagree there, but yeah, but in a general sense it's available in every PC most. Yes, and standards. Yeah, and like literally because you do a very damn good job at it. நீ வந்து கண்டிப்பா சமையான like you are
you are having a very good operating system, you are having a very good like office suit, you have a very good gaming system. I will promote it myself. ஆனா இதே மாதிரி predatory-ஆ இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல. This ain't it chief. இது நல்லா இல்ல. லைக் எப்படி சொல்லணும்னா வாட் பிஸ்ட் மீ ஆஃப் இஸ் அவங்க வந்து if I am playing a game, Yeah, this is if I am playing a game, okay, I would not want to see that pop up. Yeah. Okay, ஏன்னா games should be full screen. and we use Microsoft for gaming. நான் பேசிக்கலி நான் ஓப்பனா சொல்றேன், என்னோட எல்லா ஆஃபீஸ் ஒர்க்கும் என்னோட பர்சனல் பிசில ஐ அம் டூயிங் இட் இன் லினக்ஸ் தான். ஈவன் ஃபார் சர்டன் கேம்ஸ் ஐ அம் யூசிங் லினக்ஸ். ஓகே, கம்பேட்டபிலிட்டி இல்லாத கேம்ஸ்க்கு மட்டும் தான் நான் விண்டோஸ்க்கு வரேன். பட் அந்த கேம்ல இது இருந்தா why should I even நான் எதுக்கு சார் நான் ஏன் வந்து அதை யூஸ் பண்ணணும்? நான் யூஸ் பண்றதே மொத்தம் ஒரு 2 கேமுக்கு தான் நான் அதை யூஸ் பண்றேன். அதுவும் வந்து லைக் எப்படி சொல்லணும்னா இந்த Devil May Cry லைக் some old game, Road Rash. இல்லடா லைக் ஓகே ரோட் ரேஷ் ஆல்சோ லினக்ஸ்ல ஒர்க் ஆகாது. பட் பாயிண்ட் அதெல்லாம் அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணல. some old Tomb Raider game அது மாதிரி ஏதோ ஒன்னு தான் நான் யூஸ் பண்ணேன். You were playing Devil May Cry இல்ல? Yeah, I was playing Devil May Cry. Okay, so 1 2 3. Yeah, I don't think Devil May Cry is also compatible in Linux. It is working. You know Linux has a compatibility layer now. They அது தெரியும்டா. Like it has this dude, your fucking Rosetta copied it and they didn't even pay shit for yeah, that. Rosetta. Yeah, Rosetta didn't pay shit for that இது பேர் என்ன, the thing which they copied. It's called Wine. Okay. Yeah. So Wine project பார்த்தா Rosetta copied. Yes. Okay, those fuckers didn't even contribute to that. So like எப்படி சொல்றேன்னா Apple is like Satan now these guys are the close competitors for the I second. would say any of it. இது எல்லாம் டிராவிடுடைய வார்த்தைகளே. Okay, but like this annoying pop-up event appears above a game, which is actually like this ain't it, right? Like this is very very bad. This is predatory. You improve your services. ChatGPT was a very good service. இருக்கு, they have it la. Why don't you just implement it? Yeah, like they have still implemented it. This is a ChatGPT's response only. Not technically, I would say. Yeah, this is a big ChatGPT's response. Brother, what are you telling? Hey, எப்படி சொன்னா? Okay, so assume that you are a model. But assume I am a model. Okay, assume that you are a chat model. Okay, so வந்து நான் வந்து உன்கிட்ட வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஆர்கனைசேஷனோ இல்ல ஒரு ஸ்பெசிபிக் டூலை பத்தி கேட்டேன்னா, do you promote the tool? No. What is here? This is called advertisement. I don't think இது வந்து ChatGPT ல இருந்து வந்துச்சுன்னு நினைக்கல. I think வந்து பிங்னு இருந்தாலே இந்த ரெஸ்பான்ஸ் வரணும் அப்படின்னு யாரோ வந்து ஹார்ட் கோட் பண்ணிருக்காங்க. Yeah, could have done it. Yeah, makes sense. But our constraints is okay. Before moving to the next one, what are you thinking about it? Is this bad? This is bad. Microsoft bad. So, like you have very good services. Please like, try to. You literally have Azure. You literally have. Why do you even want this? Yeah. We only have few places of freedom. Give us freedom. Let's move to the next one. Okay, let's move to Intel's 8-core 528 thread. Okay. This is Dravid கலப்புங்கள். Okay. So உங்களுக்கு வந்து ஒரு எப்படி சொல்லலாம்? Okay, so நீ வந்து ஒரு chip we both are Intel fanboys, huh? No, I am AMD. Okay, I am an Intel fanboy. I am an Intel fanboy. Okay, it's fine. Okay, so Intel வந்து no, now I am questioning why. You're questioning me why? Yeah, why? Yeah, like Intel என்ன பண்ணுச்சு? Except for 8086. அத மட்டும் விட்டுரு. அத தவிர வேற என்ன பண்ணுச்சு? I was about to call it. 86 எடுத்துரு. அத தவிர அது என்ன பண்ணுச்சு? அத மட்டும் சொல்லு. அத தவிர வேற என்ன பண்ணுச்சு? I seriously think மச்சான், I grew up with Intel, right? Do you agree? Okay, so nostalgia factor வக்காக நீ சொல்ல கூடாது. Like it's a tech. It's a tech. Yeah, I agree. I am a Intel kandida. I am not seeing tech as tech. I am 100% agree. I am not seeing tech as tech. நான் வந்து ஒத்துக்கிறேன். I am being an Intel kandi, but this has a nostalgic, like everybody has their own preference. Yeah, like your nostalgic, okay, except for the nostalgic part and 8086, Intel contributed nothing. Hey, Intel contributed a lot. சும்மா வந்து Intel contributed nothing. What did it, like, okay, so it contributed most of our personal computers were possible because of Intel. Do you agree?
were possible. No, I would not say so. ஏன்னா வந்து at that time ARM was also present. But Okay, ARM these was fuckers actually கெட்ட வார்த்தை பேசாதீங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டானுங்க, they actually kind of were a mass manufacturer, therefore they outcut ARM. See, ARM was also there, like நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ARM இருக்கு. அதான் சொல்றேன், நம்ம it is பிறக்கிறது- possible. It was possible. You literally have a PC which has ARM in it. Yeah, You I should have- not you I have should- 2 PCs. I have 3 PCs which You has should ARM. not say that it was not possible at all. It was possible. It was possible. However, there were 3 or 4 issues with ARM if I don't forget it properly. In the initial days of ARM, it was not Tamil. okay. முன்னாடி இருந்த காலங்கள்ல ARM was not very much efficient. It was Okay, agreed. Intel came into the picture. Intelனால எனக்கு தெரிஞ்சு I would contribute at least 60% of credit to Intel. அவங்களால பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் முன்னேறிச்சு. I also think you will also agree to this. No, I would not. I I would 40%, maybe like if I am very gracious today, okay, 40, okay, but if I am, but like realistically speaking, okay, would say 60% they of it. were very predatory and they were like எப்படி சொல்லனா, they tried to cut AMD even though it was like இது like எப்படி சொன்னா, the moment AMD வந்து compete பண்ண முடியலன்னு உடனே they did some utter shitty things, you know, எப்படி சொன்னா upgradable chips. ஆமா, you know, chip வந்து நீ வந்து ஒரு கோட் அடிச்சு என்டர் அடிச்ச, லைக் கோட்னா லைக் கூப்பன் கோட். ஓகே, இந்த கோட் கிடையாது, ப்ரோக்ராம் கோட் கிடையாது, கூப்பன் Yeah, கோட் yeah, என்டர் yeah, பண்ணனா I've seen this. நீ வந்து இத அப்கிரேட் பண்ண உன்கிட்ட கொடுக்குற பிசியை they like you have paid for it, okay, நீ பே பண்ணிட்ட, ஓகே, அத வந்து ஆனா உனக்கு ஃபுல்லா தரது கிடையாது. ஓகே, Yeah, I've இந்த seen கைண்ட் ஆஃப் ஷிட் எல்லாம் இன்டெல் புதுசா யோசிச்சிருக்கான் அவன், உன்கிட்ட எப்படி காசு வருவலான்னு. how support that organization? wait. This was done and it received a lot of backlash also, if I'm not wrong. Yeah, அதான் சொல்றேன், like you literally are எப்படி சொல்லனா the satan of hardware industry. நீ வந்து அதான் சொல்லலாம், இப்போ வந்து நீ வீடியோ எவ்வளவு கிரீட் பேக்கா இருக்கோ அப்போ அந்த வந்து அளவுக்கு இன்டெல் Intel கிரீட் பேக்கா இருந்துச்சு. But now they changed a lot. I guess Auntie Groove, that the person who brought Intel swimming across the ditch, no. I am not sure. Okay, so the reason why I like AMD is அவங்களோட ஹெட் இருக்காங்கல்ல, Okay, she is a doctor. okay, She's an actual, like, not medical doctor, like okay. he has a doctorate in this thing. Okay, so she is like a very எப்படி சொன்னா ஒரு very thoughtful person. Okay, she took a great bit, okay, which actually buried Intel in 20 feet under. Yeah. ஓகே, இப்போ அவங்க ரிலீஸ் பண்ண புது CPUs இருக்குல்ல, they actually did some research and they like created a okay. People, sorry. Yeah, it's fine. So yeah, you keep you can hear. you keep talking. Okay, So yeah, எங்களோட மைக் கீழ விழுந்துச்சு, அவ்வளவுதான். okay, so வந்து ஒரு ஸ்கேலபிள் ஆர்க்கிடெக்சர். ஓகே, so எப்படின்னா ரெண்டு சிப்லெட் இருக்குன்னு, you can ஒரு ரெண்டு சிப்லெட் நீ ஒண்ணா merge பண்ணி you can create a new CPU. Okay, it's like you're adding modules to மாடியூலா வந்து you can add, and so for example வந்து உனக்கு ஒரு 7 core PC வேணும்னா, sorry 8 core PC வேணும்னா 4 plus மட்டும் போட்டனா it would become, so அந்த மாதிரி she created something. Okay, so that was a very good gamble for them, which actually provided them இப்போ வரைக்கும் they are in that specific architecture revisions-ல இருக்காங்க. இனி வரைக்குமே வந்து Intel cannot beat it because Intel does not have that capability. Yeah. Okay, இப்போதான் அவங்க இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க, but this specific news actually is kind of very Important. very interesting. So உனக்கு வந்து ஒரு சிப்லெட்டையும் வந்து ஏன் வந்து ஒரு சிப்ல போடுறாங்க, ஏன் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குன்னா 10 CPU உள்ள போட்டு ஏன் நம்மளால அதை யூஸ், Because you will have to, like, your CPU essentially is what determines what exactly is to be done. So it is similar to what is the brain of a computer. So if you have two brains, what will happen? And the problem that will happen,
when you have two okay. CPUs. So உன்னோட ஒரு CPU-ல 6 கோர் இருக்கு. Okay. Right? Now tell me. Now tell me in the aspects of like, okay, இங்க ஒரு 4 கோர் இருக்கு, இங்க ஒரு 4 கோர் இருக்கு, இங்க 4 கோர் இருக்கு. So which, like, you will have to then write an algorithm saying that, okay, which CPU is responsible for what actions. Why? Why would you want such an algorithm? Why not just, அதாவது என்ன chiplet design இருக்கு பாத்தியா? The chiplet design, they are not involving anything special. They are just adding it. So it works just. This will work with any PC. Okay? Intel also has its own chiplet design, but that chiplet design is not comparable with this. Okay. So வந்து why na might have latencies. Okay. So latencies இருக்கிறதுனால ஒரு சிப் இன்னொரு சிப்பும் வந்து பேசும்போது you might have some delays which would involve in compute errors. It will involve compute errors. There's this one more terminology, when you have two threads that are running, the terminology பேர் என்னடா, racing condition. Racing conditions ரொம்ப அதிகமா வரும். Yeah. Because of this latency. And this is the book, Only the Paranoid Survive. I have not read this book, but இது வந்து எழுதுனது Andy Grove, who is the former CEO of Intel. நிறைய புக் படிப்பேன். இவன் ரோஷன்லாம் நிறைய புக் படிக்கிறான். Okay, what was the thing that I was searching for? Latency, race condition. இல்ல race condition. So in operating system you have this term called race condition, where essentially you have two threads competing. So இதுக்கு தான் நம்ம வந்து லாக்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸே பண்ணோம், கரெக்டா? ஸோ எங்க ஒரு இமேஜ், சம இமேஜ் இருக்கும்டாது. Searching for that image. Like when we have multiple threads adding a number to it, அதுக்கு ஒரு அவுட்புட் இருக்கும், செமையா இருக்கும் அது. Person A, person B. Okay, but okay, we are moving up. அதான், so வந்து என்னன்னா அந்த லேட்டன்சி இருக்கும். Okay, so actually at some point of time we had dual CPU. Okay, yes. இருந்துச்சு. Okay, so வந்து அது ஏன் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணலன்னா அந்த ஸ்பெசிபிக் கோஆர்டினேஷன் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு பாத்தியா, அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் சிப் தேவைப்பட்டுச்சு. Like you have this clusters nowadays, you have this master node, worker node, but there's a physical machines. Okay, similarly you have to have something like, okay, so இப்போ வந்து நான் என்ன இருக்குன்னு சொல்றேன், you would have separate machines. ஒவ்வொரு மெஷினுக்குள்ளேயும் ஒரு நிக் இருக்கும், நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு இருக்கும். இந்த நிக்கு தான் சிங்க்ரனைஸ் பண்ணும். இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாங்கன்னா, ரெண்டு CPU ஒரே மதர் போர்ட்ல வச்சு they would have a small coordinating card and it would just talk in between. அந்த இது வந்து உன்னோட parity டேட்டாவை வந்து கால்குலேட் பண்றது, so that we don't have any errors. Okay, so வந்து இப்போ என்னன்னா like we moved it away from the board. Okay, having a separate machine. You understood? You are talking about a cluster, right? It's a cluster. நீ cloud machines எடுத்துட்டா கூட இதான் நடக்குது. I understand. Yeah. You have a cluster where you have a master, like masterல இருந்து இப்போ அது வந்து வேற main node and worker nodes ஆ மாத்திட்டாங்க. Master is a technically wrong term. So main node and cluster nodes, and the main nodes வந்து will determine which cluster node will essentially get the task work. Yeah. So the only responsibility of the main node is, okay, யாருக்கு எந்த வேலை போணும், are they doing it correctly, are the cluster nodes active or not, இதெல்லாம் பார்க்கணும், எல்லாமே பார்க்கணும். But these are not high level, these are not low level, these are high level tasks. Yeah, these are all high level coordination தான். Yes. Okay, so வந்து இந்த specific chip, okay, இது வந்து is what it is giving us is, நீ லிட்டரலா ஒரு வயர் எடுத்து இன்னொரு CPU குள்ள விட்டு like you can make those CPUs think that they are the same CPU. So what, there's a communication between two CPUs right now? Yes. So 4 nanoseconds delay order. Okay, so it's like super fast. Okay, 4 nanoseconds delay என்றது basically, how can I tell you, within inter chip communication, all down there would be a delay chat. I guess அதற்கு லேட்டன்சி இருக்காதுல, ஏதோ ஒரு இடத்துல லேட்டன்சி இருக்கும், என்ன நான் பார்க்கல, அது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 12 nanoseconds. So 12 nanoseconds to 18 nanoseconds, these are all like very low. Okay, so இங்க பார்த்தனா within physical optical fiber translation பார்த்தனா it's like only 5 nanoseconds. Okay, so super low. Okay, so maximum பார்த்தனா their network interface to network interface இதே வந்து
It's like 114 nanoseconds. How is So this possible? I have a question. So now these two are communicating with each other. இந்த ரெண்டு சிப்பும் communicate பண்ணுது. Now how will you determine, let's say you get an instruction, your CPU gets instructions to work on. So let's say you give two instructions. How will you distribute this? Okay, so அது வந்து OS level. So your OS is also having now capability of working with two CPU. Like எப்படின்னா OSக்கு வந்து தெரியாது. Like there should be an abstraction layer which will prevent. No, எப்படி சொல்லனா இப்போ வந்து நீ உன்னோட Windows OS இருக்குல்ல, Windows OS வந்து நீ எந்த CPU ல போட்டாலும் ஒர்க் ஆகுது கரெக்ட்டா? Correct, ஆமா. Okay, and நீ பார்த்தனா it does a decent job in distributing load. It is not good, it does decent job in distributing load. So when the distribution of load is not the part of CPU. Like it can suggest. So let's say I have 5 instructions. Okay, and these 5 instructions should be run together. Okay. It should not distribute between two CPUs. Okay, so the thing is your CPU can suggest like these operations can happen in this code. This is a instruction. Okay, there's an instruction present for this to suggest. Okay, but வந்து OS கிட்ட தான் ultimately எந்த CPU ல அத ரன் பண்ணுன்ற கண்ட்ரோல் இருக்கும். I am still dicey இத பத்தி, but what is your thought on this? Like the thing is, this is a very good, எப்படி சொல்லனா, instead of having an entire motherboard, RAM இது போட்டு நெட்வொர்க் கார்டெல்லாம் போட்டு நீ வந்து செப்பரேட்டா ஒரு டிவைஸ் கொண்டு போறதுக்கு, all you have to do is have another device which only has the CPU. So this is like உன்னோட கம்ப்யூட்டர் you are like, நான் இத பத்தி படிக்கவே இல்ல, ஏடா வந்து உனக்கு தான் இதெல்லாம் வந்து இன்ட்ரஸ்ட். This is a RISC CPU. Basically this is not x86, this is not ARM. Okay, it's a RISC. Okay, RISC is an open source platform. Yes. Okay, based on that, and he theoretically can run apps on it, but we don't have support for it. So why அப்படினு பார்த்தனா, they have involved something called as silicon photonics. Okay, நீ வந்து உனக்கு ஞாபகம் இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியல, ரொம்ப நாள் முன்னாடி Intel வந்து we can make chips. அது நான் படிச்சிருக்கேன், லைட் பேஸ்ட். சோ அவங்க லைட் பேஸ்ட் சிப்ஸ் ஃபுல்லாத்தையும் பண்ணாம only the network layer மட்டும், ஒரு சிப் இருக்குனா அதுல ஒரு நெட்வொர்க் லேயர் இருக்கும், அந்த நெட்வொர்க் லேயரை மட்டும் they have used photonics. Okay, so now they are making the entire chip. No, just the network part. Okay, now what is it that they are suggesting? Now with this network part being in the chip, okay, and being an optical capable with almost zero latency. Okay, now you can do daisy chaining of chips. Okay, ஒரு chip இன்னொரு chip ஓட மாத்தி number of stacks. Okay, so because of silicon photonics that came into picture, now you have the capability of stacking, multiple. And do you think it's a good idea or a bad idea? Compared to like நம்ம cloud machines compare பண்ணும்போது very good. Okay, cost wise இந்த ஒரு லோக்கு. And you should have motherboards which support this. Have operating systems which support this. We should have motherboards which will support this. But like இவனுங்க தான் like motherboards பத்தி நான் கவலைப்பட மாட்டேன், ஏன்னா Intel is also motherboard manufacturer. And I like எனக்கு வந்து ஆனா there should be third party motherboards. Now let's say you are building your own PC. I don't want this in the consumer era. Consumer space ல இது வரும்னு நான் எதிர்பார்க்க கூட இல்ல. Okay, this would be a purely enterprise solution. Understood. Okay, எப்படி மெயின் ஃப்ரேம் இருக்கோ அது மாதிரி இது ஒரு புது விதமான புரட்சி, ஒரு விரல் புரட்சி. ஆனா இதுக்கான OS எதுவும் கிடையாது இப்போ. So like I am a little still dicey about it. But how would you support 520? Like I'm still dicey, அதான் சொல்றேன்ல. But there is a news article that came in, we read, like நம்மளோட டிராவிட் படிச்சிருக்காரு. எனக்கு படிக்கிறதுக்கு வந்து என்னன்னா, எனக்கு வந்து இது ஓகே, theoretically everything is fine, but எனக்கு தெரியல. Okay, let's move to the next one with the same question. Race condition image கிடைக்கல. அடுத்தது வந்து Nvidiaவுக்கு வந்து அவரோட இதை எடுத்து அவங்க கையில IBM. Okay, imagine உன் மூளைய
I can, with some degree of error, if I can recreate brain. Yeah, that is what IBM is Yes. doing right now. Ah. So IBM has a new analog AI chip that could give H100 a run for its money. So what H100 is, இப்போ வந்து NVIDIA ஓட state of the art. Correct. So there's every chance that IBM has unveiled the blueprint of for the future of AI development with an analog AI chip that's said to be up to 14 times more energy efficient. So you like நம்ம இப்போ வந்து நிறைய மாடல்ஸ் பில்ட் பண்றோம், நிறைய எல்லாம் பண்றோம். For a lot of people might not know, a lot of people might think data is a primary cause. என்னத்துக்கு? Like data is very difficult to acquire. Data is the easiest thing which you can acquire. நீங்க எல்லாரும் உங்க பிரைவசியை வித்து பல வருஷம் ஆகுதுன்றத மறந்துட கூடாது. But the most difficult thing is it takes a lot of energy to run these models, to build these models. A lot of money. Lot of money and lot of energy. So data is also equally important, but if you're building an organization, you cannot build it without money because you need a lot of compute for. How can I tell you? I can pay a few $1,000, okay, to get a decent data set of specific area. Okay, like Google கிட்ட போய் I can literally ask for some. கேக்கல. But the thing is, it's not that costly compared to hardware. I would say like எங்களோட கம்பெனியோட AWS பில் எல்லாம் பார்த்தாடா தலை சுத்தி விழுந்துறாங்க. Like it's extremely costly. Like என்னோட கண்ணுல இருந்தே தெரியுது. So yeah, the cost involved in training models running the infrastructure will only skyrocket as space matters. ChatGPT, for example, costs more than $7 lakh or $7 million per day. Like I don't want to question it, but it actually takes. I don't know. Is this a feasible business? This thing, I don't know. It could be feasible when you run advertisements on top of it. When ChatGPT is recommending stuff for you, then it is feasible. But how IBM is actually bringing its own chip, அது வந்து is set to bring this energy or consumption down, which is a very good thing. But like what I am interested in is this. இந்த chip இருக்கு பாத்தியா, இது வந்து binary chip கிடையாது. Okay, it's an analog chip. Yeah, it's an analog chip. Okay, so வந்து it's not just limited to zeros and ones, it can do more than zeros and ones. Okay, so நம்மளோட traditional model training stuff எல்லாமே வந்து can go with even compactor. இன்னுமே compacta it can run, it can matrix multiplication in an analog system is far easier compared to. Yes. So what is an analog chip? It typically includes a transistor along with passive elements such as inductor, capacitor. Okay, it doesn't give the exact information. Like எப்படி சொல்றேன்? Okay, I'll tell you how this is. Binary gates இருக்கா? ஆமா, zeros, and gate, nor gate. So வந்து you know this variable resistor, right? Yes. So variable resistor is basically an analog. Understood. So, okay, so there is a type of transistor which can act as a variable. Okay. So they use so they are saying this, like this is due to the analog chip is built. These components differ from digital chips which can manipulate analog signals, understand gradations between zeros and ones. So what is between 0 and 1 can also be understood. So every there is a not perfectly எல்லா நம்பரையும் எல்லாம் கேப்சர் பண்ணாது. Okay, but they has precision. Understood. So like I guess this is a very good move. Like எப்படி சொல்லலாம்னா வந்து this specific thing, okay, we already have multiple analog chips. Yeah. Actually, multiple companies are now trying to create these analog chips. Yeah. The reason being that GPUs are costly. GPUs are single-handedly so NVIDIA would greed nala. Yeah, like there are competition racing, like multiple companies racing up, even IBM rising up to just because of NVIDIA's greed. NVIDIA is one of the most what do you say? Worthy? Greedy? I'm not saying greedy. One of the like ரொம்ப பாசிட்டிவா அஃபெக்ட் ஆன கம்பெனி வந்து because of AI is NVIDIA. ஏனா வந்து single handedly they had the entire GPU market GPU share இருந்தன்ற ஒரே காரணத்தினால. And you know like most of our frameworks, TensorFlow, most of our frameworks works very well with NVIDIA.
and not of because the வந்து mostly நம்ம open source contribute பண்ணது அதுக்கு தான். Yes. So like to actually get our frameworks to work with something like an analog chip. So I'll come there. Okay, so என்ன சொல்றாங்கன்னா the companies which are creating this, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா your upper high level models will not change. Okay, your implementations தான் மாறும். Implementations இவங்க பார்த்துப்பாங்க. What IBM will take care of. IBM will take care. So எப்படின்னா நீ இப்போ வந்து ஒரு OS எழுதுறன்னு வை, நீ ஒன்றும் எம்பெடட்ல எழுத போறதில்ல, கரெக்டா? நீ கீழே தான் எழுதுவ. சியோட ஸோ அந்த எம்பெடட் டு சி கன்வர்ஷன் இருக்குல்ல, அந்த கம்பைலேஷன் வந்து அந்த ஸ்பெசிபிக் சிப் வேண்டாம் தான் பார்த்துப்பாங்க, கரெக்டா? ஸோ அதே மாதிரி இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி அனலாக் சிப் கவலைப்படாதீங்க, உங்க எல்லா தேவைகளுக்கும் நாங்க இருக்கோம். நீங்க பைத்தன்ல எழுதுங்க, பைத்தனோட அண்டர்லையிங் லைப்ரரி அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கு, லைப்ரரி அதை வந்து இந்த அனலாக் சிப்ஸ் பார்த்துக்கிறேன்ட்டாங்க. That is nice. So basically என்னன்னா you can lift and shift. Yeah, that is a nice thing. So வந்து Nvidia இதுக்கு என்ன, Nvidia வந்து இதுக்கெல்லாம் கண்டுக்கல. Okay, now வந்து they are going for like ஒரு பெரிய ஒரு நீளமான கோடு, பெரிய ஒரு how can I tell you 100 acre-ல they are creating a server farm. Yeah, so I am happy that there is competition in this space. I am happy that someone is trying to bury Nvidia. I am not happy because of that. I am happy that there is competition. இல்ல so Nvidia-க்கு இந்த ஒரே காம்படிஷன் வந்து ATI தான். ATI went bankrupt and AMD bought it. Okay, அன்னில இருந்து it has not provided any good competitive GPUs for gaming also. Correct. Okay, but now இப்போ ஓரளவுக்கு they have caught up. Yeah, now they have caught up. But the thing is they are not yet like, but Nvidia is so far ahead நினைக்கிறேன். Nvidia is not like Nvidia had big head start. Yeah. A very big head start. அழிஞ்சிருக்க வேண்டிய கம்பெனி அதை அழிக்காம ஒழுங்கா விட்டானுங்க. ஸோ I am fine with that. என்ன பத்தி எரிந்து நெருப்புன்ற அந்த மாதிரி தான் Nvidia வந்துச்சு. But yeah, let's move to the next one. IBM good move. அத சொல்லிட்டு after the transistor you did something which positively affects the world. Yeah, congratulations IBM. Okay, coming to the next one, which is a little controversial. I don't say it's controversial. We both agree on this. Yeah, we both agree on this. But a lot of you might think, okay, இதெல்லாம் ஏன் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க டெக்ல, இது ஏன் பேசுறோம்னா ஹேக்கர் நியூஸ்னு ஒரு இதெல்லாம் எப்படி சொன்னா இந்த நியூஸ் வந்து ட்ரெண்டிங்கா 3 நாளைக்கு இருந்துச்சு. 3 நாளைக்கு ட்ரெண்டிங்கா இருந்துச்சு. So there is this one can you tell me a brief about this? Okay, so உனக்கு tenure professorsனா என்னன்னு தெரியுமா? So you have professors who are funded by the colleges itself. Their entire like the professors need is நான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுவேன், எனக்கு வந்து அந்த ரிசர்ச்சுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும், எனக்கு வந்து TAs கொடுக்கணும், I will teach also at the same time I will get full 50-60 years எனக்கு வந்து இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும். இதுதான் tenure. Okay, like in the Big Bang Theory ல அவனுங்க ஆமா. Okay, so there's this one professor who got this tenureship from University of Toronto. இது வந்து Toronto. அந்த மேல University of Toronto. And he's an Indian. So what he did was அவர் வந்து he wrote this article where he says I am an OBC and I kind of hid it to get this tenure job. Okay. Yes. So there are two things which I wanted to call out. Okay, He hid it. Yeah. Like how can you? Yeah, I'll tell you. So இவர் என்ன சொல்றாருன்னா 16 like 1 out of 16 people in this world is OBC அப்படின்னு ஒரு கால் அவுட் பண்றாரு. ஓகேவா? 500 million people இருக்காங்க who belong to this category and 1 out of 16 of them will belong to this category. அவரும் சொல்றாரு நானும் இந்த கேட்டகரியில இருந்தா இருக்கேன். ஆனா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா I however not publicly declare until I receive tenure as it seemed too risky. நான் அதை வந்து பப்ளிக்கா யார்ட்டையுமே சொல்லலை, ஏன்னா it seemed too risky. And I was like taken aback. இவ்வளோலாம் இருக்குமா, லைக் will they worry about this even in US அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஏன்னா he is obviously நார்த் அமெரிக்கால தான் இவர் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு. And surprisingly it is yes. If you see அவர் 2 claim வைக்கிறது இதுல, there are at most 5 tenure track faculties who belong to OBC category
among all faculty members in top 50 CS departments. Okay, let's do a rough estimate. 50 CS departments. Okay, ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு how many tenures can be there? எனக்கு 20? தெரியல. மோஸ்ட் ப்ராபப்லி இன் மை காலேஜ் தட் ஐ ஸ்டடி சிஎஸ் ஃபேக்கல்டிஸ் மட்டுமே 7 பேர் இருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 7 பேர் இருந்தாங்க. ஸோ 50 into 7 350 faculties. ஸோ 1:350, 5:350, 5:350, which comes to 1:70. So well, when 1:16 is actually the set of people who belong to this category. Okay, And like not a correct wait, let's also presentation, but yeah, not a correct presentation, but let's also figure it out. So let's go to University of Toronto, right? University. Like Ramada path. We can go to professors, right? We can easily get faculty and stuff. Where is careers at UP or IT? You get a list of people who are working there. I guess there'll be a lot more people. I told 7, but there maybe some, like, since even the Indian organization, yeah, someone might be a lower end. Yeah. So what is shocking for me is he told, like, 50 CS department we only have 5 people who belong there. So I'm not sure how many people are there, but we made a very basic generous conversation. Any reasonable process to pick 50 CS departments should suffice. I will, of course, அவர் வந்து he's making the claim and he's telling நான் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பேன். இது வந்து எனக்கு ஹாப்பியா இருப்பேன் அப்படி. Coming to India, like, let's all agree IIT is prestigious. IIT is voracious. Yeah, it's prestigious. அதான் சொல்றேன். And we have this RTI movement ஒன்னு தெரியும்ல. You can actually question anything in Right to Information Act and you will get the information. So அவர் வந்து IITஸ்க்குலாம் query போட்டிருக்காரு and இன்னொரு இது கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. There are exactly 1 out of 180 CS faculty members across 5 IITs. So compared to US, India is more casteist. So 1:70 is far better than 1:180. 1:180 is a very bad number. Yeah. But yeah, like what is worse than what he's claiming is it's been a lonely road for far too long. நான் வந்து ரொம்ப எனக்கு வந்து ஒரு ரோல் மாடலே இல்ல. நான் வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ரோல் மாடல் இல்ல. நான் இதை வந்து ஃபுல்லா என்ன மாதிரி ஒருத்தர் இல்ல ஹைட் பண்ணி தான் இது வரைக்கும் போயிருக்கேன். அண்ட் லைக் இஃப் யூ திங்க் அபவுட் இட், லைக் we are discriminating ரொம்ப தான் தோணுது எனக்கு. Like, are we discriminating a lot of people as an Indian? And we should not. எனக்கு வந்து நான் வந்து we both studied in the same school and I don't think nobody discriminated us in the No. Okay, you don't agree? No, I don't agree. Completely, I disagree. Because I've seen discrimination. Okay, I don't want to quote the person, but like, you know. Okay, let's talk about this after the podcast. Okay, so but that person was heavily, his entire family was heavily discriminated, even though they were part of the founding faculty. Okay, faculty. But what I think is, like, maybe I am romba. No, what I would say is, like, you have not been with people who did. Okay, like, like, maybe this realization came to me after much longer. Not 25 அப்புறம் தான் எனக்கு இந்த realization வந்துச்சு. I saw this like that very young age. Okay, I don't know, but after 25 when I see this, like, நான் நார்த்துக்குலாம் போய் பார்க்கும்போது I'm like, dude, we are all the same. If you think about it, we are all the same. Like, why? Like, எதுக்கு இவகிட்ட போய் நீ இவகிட்ட பேசக்கூடாது அவகிட்ட பேசக்கூடாது எதுக்கு சார் இதெல்லாம்? A birth should not dictate your. Yeah, like, is he not hardworking? He is hardworking. Is he not helping you in some or the other way? Some or the other way, he is also impacting your life. And like, எப்படி சொல்ல, நம்ம சந்திராயன் விடுறோம், இதெல்லாம் விட்டுட்டு இன்னும் கேஸ்டிஸ்டா இருக்கதான். Like, yeah, and this is a technical forum which stayed on top for 3 days. So அப்ப நினைச்சு பாருங்க எவ்வளவு பேர் ஆக்சுவலா அதனால அஃபெக்ட். அதாவது ஹேக்கர் ஆர்ட்ல இருக்கிறது, லைக், இட்ஸ் நாட் எவ்ரிபடி இன் ஹேக்கர் நியூஸ்ல, அதாவது ஒய் காம்பினேட்டர் நியூஸ்ல இருக்கிறது வந்து லைக் ஐ வுட் சே லைக் ஓரளவுக்கு ஓகே, பீப்புள் ஹூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பேப்பர்ஸ், ஒயிட் பேப்பர்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கா.
So like actually, So a lot of them are affected because yeah, so like people who are contributing to the tech space are affected by it. I was shocked by this. I was shocked by this because, like, okay, maybe I was surrounded by good team members, not a lot of idiots. So Not a lot of people who yeah, one group of people is better than the other group. So I was very என்ன சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப like yeah, you were. yeah, I am also right now also I'm very very என்ன சொல்றது thankful that I got very good team members who did not discriminate me because of So like where I'm maybe from. I'll tell you something which is happening right now. Can I quote companies which I'm not working for? இல்ல வேண்டாம் நம்மள செருப்பால அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Yeah, I just want to call this out. Okay, I don't know if this will help someone from joining the company சொல்றியா? Yeah, like இல்ல எனக்கு இருந்தாலும் பரவாயில்லை தேவையில்லை. From where is this company from? What is the original? It's actually an Indian company. அப்ப கண்டிப்பா வாடா கேஸ்ல போட்டு சாவடிப்பாங்க. No, like எப்படி சொல்லனா, this is like they are doing some utter disgust. It's fine. There are a lot of companies which yeah, do like this. no, how can I tell you? They are okay. Okay, you don't tell the name. If someone is actually wanting to know the name, reach out to us. We'll tell you the name. So the thing is, they are a service-based company and not TCS. Okay, yeah, not TCS. Because you worked there. Yeah, I worked there, so I am very sure that TCS Tata had this kind of shit practices, but now they don't practice it anymore because HR is like very strict. Yeah. Okay, so but the service-based company which I am speaking about, okay, it has a specific set of surnames. Okay, who raised to the top? Yeah. So they are like, if you don't call me sir, you leave the company. Yeah, I've seen this. This. So these like every time the surname rule பண்றது, அப்புறம் வந்து entryல வந்து if you are a woman, okay, like you should compromise yourself sometimes. இதெல்லாம் stupid. Like she is there to work for you, provide you money, and you also want to. Yeah, that is all bullshit. So நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, if you treat each other the way you want to be treated, என்னைய ஒருத்தன் இப்படி ட்ரீட் பண்ணா எனக்கு நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிற மாதிரி நீங்களும் அவனை ட்ரீட் பண்ணீங்கன்னா, we all will live in a very normal place. Yeah, like, and what the fuck is up with sir? Like I'm okay calling a person sir. No. If I feel I feel is different from you asking me to call sir, right? So if let's say someone is asking me to call him sir, I will question him, bro. What is wrong with you? I will call you sir when I feel I should respect you, and I feel you are much better. And the person who's asking me to call him sir, I will not call him. Obviously, like I would rather leave the company than call someone. And the thing is, like, there are only two ways in which you call person sir. If he's actually knighted by, and the queen வந்து நீங்க வந்து சர்னு like your sir இதுன்னு கால் பண்ண, மிஸ்டர் பீன் வந்து நீ சர்னு கால் பண்ணலாம். Okay, yeah, because he's knighted. Yeah, he's actually knighted and he's an actual sir. Yeah. Okay, and a person who you respect a lot. Okay, so like, for you to call, yeah, I am like, dude, it's fine. If you are very technically sound, I personally call 5-6 people sir because I respect them a lot. They taught me. Yeah, நான் எங்க இருக்கணும், like they have helped me so much, so I personally call them sir, not because of any other reason, but they have helped me so much. They have so much technical knowledge than me, and I want to respect them personally. I totally get it. Like, but the thing is sometimes, and I'm not able to get over this. Like in a technical forum, if this can like, stay on top. The thing is, and this is not an Indian technical forum. Yeah, this is a global technical forum. Like எப்படி சொல்லலாம், Y Combinator. Okay, for people who don't know, Y Combinator is the mother of multiple startups. Okay, yes. So அவங்க கிரியேட் பண்ற ஒரு நியூஸ் ஃபீட்ல, if this specific news can stay on top for more than 3 days in a week continuously. எவ்வளவு அப்போஸ் வந்துச்சு, எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் இதுக்கு? But I am like, dude, this should not happen. So let's all எல்லார்கிட்டயுமே அதை சொல்றதுதான். If someone is asking me, dude, நீ எதுக்கு இவ்வளவு பேசுற இதை பத்தினா, like 25ல all of a sudden when I was reading this one specific book, அந்த புக் பேர் வந்து என்ன தெரியுமா? ஐயோ டக்குன்னு பேர் வர மாட்டேங்குது. ஐயோ கடவுளே, அந்த புக் பேர் தெரியல. But when I was reading a book,
I was like suddenly taken aback. Like, okay, can someone be so much discriminated? எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. The Man Search for Meaning. So அந்த புக் படிச்சிருக்கியா? It's by Viktor Frankl நினைக்கிறேன். One of உனக்கு தெரியும் தெரியாதான்னு தெரியல, நான் அவளை படி. Man Search for Meaning. Yeah, Viktor Frankl. So this guy literally வந்து அந்த because of Nazi in the camp இருந்துச்சுல. So he was pushed there. I'm like, why are they like இவ்ளோ கஷ்டப்படுறது நீ ஒருத்தர்? மூவிஸ் அவளை பார்க்க மாட்டியா? நான் மூவிஸ்ல அவ்வளோ பார்க்க. தமிழ்ல இப்போ இவன் நடிச்ச பேபி. Yeah, I'm like, I have not seen the movie, but I know what is the plot. Yeah, so that is still happening. I'm like, dude, treat I've everyone. seen people from my ancestors, yes, that shit in front of. I'm like, dude, come on, get a life. Like, wow. எப்படி சொன்னா லைக் இன்ஸ்டாகிராம் ஓபன் பண்ணனா you would see it Yeah, I've seen this. And it's taunting disturbing. அதான் It's அவங்களோட disturbing. என்டையர் காஸ்ட் இத வந்து they would be taunting. Like நான் வந்து like I am a big fucker because I had this birthright ன்ற மாதிரி தான். It's all bullshit. Like, I understand it, but This should not happen. So, Yeah. my only suggestion or our only suggestion is treat people how you want to be treated. உன்னை வந்து இதே மாதிரி ஒருத்தர் நடத்தினா உனக்கு எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் அவனுக்கும் இருக்கும். ஏன்னா அவனும் மனுஷன் தான். So treat them the same way you want to be treated and respect everybody. Don't go by what is said 1,000 years name before. does not matter where you born or what you do. Yeah. So And everybody when you do anything, don't worry. everybody respects some people. Like everybody, I guess, will respect someone like APJ Abdul Kalam. Everybody will respect people like that. Right? Okay, let's say. But yeah, There are idiots. I don't want to call them that also. Right. So this was one interesting thing that we read, and being on top of a tech newsletter. Yeah, so ஏன் வந்து அதான் like as Dheeraj told, trigger பண்ணது என்னன்னா it was in a technical forum and it actually was from a person who was from our country and it didn't அதான் இது வந்து ஒரு இந்தியன் phenomenon அவன் சொல்லல. Global phenomenon சொல்றதா? Like you in the country விட்டு போறதே வந்து you break the shackles, you dumb fuckers. Go there and do the same stuff. ரொம்ப கெட்ட வார்த்தை பேசிட்டீங்க Mr. Dravid. But yeah, it's fine. It's fine. Let's move to the last AI based news that we wanted to cover. So you like teaching? I like teaching personally. You are teaching? I am also teaching. So teaching with AI, we are releasing Venkatesh is also teaching. Yeah. You know, he likes teaching and he was. So I guess அந்த நீ வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் எது அந்த காலேஜ்ல TA வா இருந்தேன்னு சொன்னா. so அவன் வந்து அங்க TA வா இருந்தான். So I have been TAs in colleges. I am also teaching right now. So எனக்கு வந்து டீச்சிங் பார்ட் டைமா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் because I get to stay with it. But teaching with AI, it triggered me. So what is this? So On a basically, high level. On a high level, ChatGPT is giving you prompt ideas which you can use. எப்படி நீ வந்து ChatGPT உன்னோட டீச்சிங்காக டீச்சிங் எய்டா எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறது? So like அந்த கார்ட்ஸ் காட்டுற மாதிரி. Yeah. So no, not like cards. It like எப்படி மல்டிபிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து you can take play. Yeah, you can role play as if you're teaching students and they are going to ask you challenging questions. Okay. So இப்போ வந்து there's a debate partner who will point out weakness in your argument. அதே மாதிரி நான் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆர்குமெண்ட் வைக்கிறேன்னா ChatGPT will put another argument which is very difficult for me to challenge. So you can also இது வந்து இந்த philosophical majors yeah, and also recruiter who's interviewing you for a job, you can do practice பண்றது. Yeah, a job who might deliver feedback in a specific way, a new boss who might So this was one interesting thing. There was also quizzes test, so you can say okay, I'm preparing for this test. எனக்கு இதுல நிறைய quiz கேளுன்னு சொல்லலாம். So and you can also ask them to basically நம்ம அதுக்கு question answer கொடுத்துட்டு நம்ம we can ask you to frame it in any case. Yeah, and also you can say எனக்கு வந்து இதுக்கு வந்து assignments prepare பண்ணு, இந்த டாபிக் assignment prepare பண்ணு, இந்த டாபிக் வந்து notes prepare பண்ணு. Yeah, so this was like it's like okay. So as a teacher, okay, what's your take on this? Is fine. I have been using ChatGPT already. Yeah, like I get it, but involving ChatGPT in the classroom. Involving ChatGPT in the classroom, I'm okay with it. Yeah,
I'm okay with it primarily because Why? what was like turnaround time உனக்கு ரொம்ப கம்மியாது, அது ஒத்துக்கிறியா? You are stuck in a problem. எனக்கு லைக் ஓகே, You are stuck in a. நான் வந்து டீச்சிங் பண்ணதே கிடையாது, ஸோ ஐ டோன்ட். Okay, I'll tell you what a turnaround time is. So in a week I teach 3 days. Okay. Okay. And beyond the 3 days, if someone has any questions, okay, for them to actually get an answer for that question, they'll have to reach out to me in WhatsApp like you saw. Okay. Or they'll have to wait for me to teach the next class so that they can ask the question. But if there is a chat bot where they can ask the question and it gives you the answer immediately, the turnaround. But is it accurate? It is accurate. Okay. When you give it a notes and then you ask it to, okay, in this specific chapter, asking you. Okay. So you can say NCRT 10th standard in the question நான் கேக்குறேன். Okay. So வந்து are you like அதுல biases எதுவுமே இல்லையா? ஏன்னா டீச்சிங்ல bias இருந்துச்சுன்னா it will create a lot of issues. From whatever I have seen, I'm teaching data structures and algorithms. Okay, so from a technical perspective, okay. If someone is sociology நடத்துறாங்க, okay. So if someone is teaching sociology, someone is teaching soft skills, not hard skills, soft skills, it might cause some problem. But yeah, because anybody can have any perspective, but for hard skills like sciences, நான் ஹிஸ்டரியில வந்து நான் அதை பார்க்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறேன். Yeah, but did Tiananmen Square happen? But yeah, Instagram, YouTube. Sorry, forget that. Yeah. Yeah, video எப்படி மானிடைஸ் ஆக போகுது? டிமானிடைஸ் ஆடே, நீ பேசுன பெஸ்ட்க்கு ரெண்டு பேரும் வந்து அரெஸ்ட் பண்ண போறாங்க. காசு போச்சு. அவ இப்ப கொடுத்துட்டு இருக்காங்க உனக்கு போறது. சரி, but I guess for hard sciences this is good. For technical and for science, for physics, this is good. Okay. Okay, so it is tangible. If it is it is tangible. I can see good results with tangible. If it is a tangible thing, I would say. Yeah, I have suggested it to all of the people who I teach. And to be frank, I've used ChatGPT 2 times in the past. You have seen my ChatGPT history. Yeah, but the thing is, I've known me and junior people around me. நீங்க நிறைய யூஸ் பண்றீங்க, ஓகே, பட் frankly speaking எனக்கு ChatGPT யூஸ் பண்ணுன்ற இது வந்து எனக்கு வரல. Yeah. Okay, because I'm not creating, அதாவது நீங்க வந்து அது huge text create பண்றதுக்கு like you give small text prompts and அது நீ பண்றது இல்ல. அது மாதிரி நான் பண்ண மாட்டேன். பிளஸ் வந்து மெயிலும் நான் அவ்வளவு அடிக்க போறது இல்ல. ஓகே, அண்ட் இது இருக்கு பத்தியா, பாய்லர் பிளேட் கோட் ஏற்கனவே நான் ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டேன். நானும் பாய்லர் பிளேட் கோட் ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டேன். பட் there are some scenarios where ChatGPT helps me in coding also. Like single store பத்தி நிறைய தெரியாது. So I quickly go and question ChatGPT and it most of the time gives me correct. So we had specific settings in single store. So on the single store settings பத்தி எனக்கு சுத்தமா தெரியல. So I went and asked ChatGPT, okay, FP na enadhu. So there are multiple settings. So I wanted to just there is something called as documentation. Yes. But I'm more used to ChatGPT now than documentation. எப்படி சொல்லனா, I don't know if I am a dinosaur or something. Documentation is, and I am the documentation பார்க்க தான் செய்றேன். Yeah, I still go through the documentation. But first immediate எனக்கு answer na, okay, I go to ChatGPT. நான் வந்து இப்ப like maybe I have not used ChatGPT that much that என்னால வந்து அது எப்படி டாக்குமெண்டேஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும், லைக் எனக்கு அது வந்து ஒரு மேபி இருக்கலாம். Okay, but yeah, this was interesting. We are done with today's topics. Yeah, so munje naanga kaatla, but it's fine. Hey, 1.5 hours, not bad. Yeah, not bad. Anyone watched it? I don't think no one watched it, but it's fine. That's all. Yeah. Yaar nee. Thank you so much. Thank you so much. Bye.